Useful Arabic word for beginners. It's lesson number 2. Here we will discuss 4 verbs. The first verb is ana akul. Ana akul means I eat. Ana akul, I eat. For example, ana akul ta'am. I eat the food. Ana akul ta'am. I eat the food. Next is أنا أشاهد. أنا أشاهد means I watch. أنا أشاهد, I watch. Example: أنا أشاهد المباراة. أنا أشاهد المباراة, I watch the match. أنا أشاهد المباراة, I watch the match. Next is أنا أرسم. أنا أرسم means I draw. أنا أرسم, I draw. Example: أنا أرسم شجرة. أنا أرسم شجرة, I draw a tree. أنا أرسم شجرة, I draw a tree. Next is أنا أدرس. أنا أدرس means I study. أنا أدرس, I study. Example: أنا أدرس العربية. أنا أدرس العربية means I study the Arabic. It is enough for today. See you in the next video. Assalamu alaikum.